Here, destruction in the country. More than 13 people have so far died, while thousands have been rendered homeless by the flooding. However, Kenya's Meteorological Department had warned that the country was set to experience very high rainfall and asked people to prepare for floods by naming out the areas that will experience the flooding. Hundreds of families in the country have been rendered homeless, while 13 people have died due to the heavy rains and flash floods. The situation remains dire at Karachuonyo, Homa Bay County, where 150 homes have been affected, leading residents to camp at Simbi Dispensary. Tuliharibiwa nyumba yetu na mvua. Tumekuja hapa dispensary kukaa, tumekaa hapa. Tumeharibiwa vitu nyingi sana. Kila kitu, hatuna chochote. Sisi tumekaa, hatuna hizi nguo tunayo hapa nyumbani. Hapa tumekaa nayo. Alafu tumekuja kuishi hapa. Kuna kitu nyumbani, kila kitu imeenda, samba imeharibika, kila kitu imeharibika. Naomba serikali umesaidia mimi, sina hata nyumba, barangeti yangu imeenda, sina hata disi ya kukula. However, Bundalangi in Busia County is grappling with over 600 households being displaced due to the ongoing floods. Kwa sababu ya mafuriko, watu wamepoteza kazi, mapato na hata maisha. Imefika wakati hata sasa hivi venye naongea, nimetuma wenzangu ambao ni bibi wa kwangu, wameenda sehemu ambao ni relative ambao naweza kaenda wakafanya wakikaa kule. Despite the challenges faced, flood victims in Busia and Homa Bay County are appealing to the government for assistance and a permanent solution to prevent the future flooding in their regions. We know that we long for a permanent solution, but currently we want a quick solution actually to the diseases that might affect the camp. We are asking for medicinal equipments. We are asking for food also that can actually assist our people now. Anastasia Mkabi, TV 47.